back to my channel. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. اليوم الفيديو حيكون عن هذا الميك اب لوك اللي هو شوي قوي و يعني منيح للمناسبات. اليوم عندي فوتو سيشن فحبيت هيك الميك اب يكون شوي قوي وجليتري وهيك. بحاول يمكن احط لكم صور من الفوتو سيشن تبع اليوم وبس. فطبعا هلا بدي اروح فكرة تنسوا وظبط حالي وروح على الفوتو سيشن. اوكي، بتمنى لكم فرجة ممتعة واكتبوا لي تعليقات باخر الفيديو اذا عجبكم او لا، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وكل الاشياء الحلوة هاي. enjoy watching. تنسوا بس اليوم المزاج ومشان الضد عندي تصوير فوتو سيشن. اوكي تمام. اليوم الميك اب مثل هذيك المرة سريعي. عملت انا وجهي اوريدي عملته بس it's eyes look. اوكي ما يعني هيك حابة اللوك شوي يطلع سوري، حابة شوي هيك نودز مع لمعة، فبتسي شو بيطلع معي. اوكي رح بلش بميت مات تريموني اوكي من the Balm. اوكي ورح بلش بهذا اللون هون، راح نمزعه على الكريس. هو لون كتير فاتح بس as a base على الكريس وعلى العين. هلا راح استخدم هذا اللون مات لوبيز وراح احطه على الكريس. اوكي هلا رح ناخد هذا اللون وندمجه مع اللون الكريس بس لجوا. وبنحطه على outer corner. alright بيطلع معنا هاد الشكل. اوكي
النتيجة لهلأ. تمام، حأرجع أخذ هذا اللون. أوكي، رح أرجع أخذ هذا اللون ورح أحطه على الأندر آي. وهلأ رح أرجع أخذ this color ورح أدمجه مع الأندر آي قريب اللاشز، قريبة من رموشي. تمام، هلأ نقطة كونسيلر هون وهون. وهلأ رح استخدم باليت اسمه سكيني ديب من جوي. ورح استخدم هذا اللون. وهلأ بفرشاية بنفس الفرشاية اللي عليها لون بني الغامق بدمج الألوان عشان ما يطلع اللون محطوط حطط. اوكي، وبعدين رح اخذ هذا اللون اللي هو اسمه ستارلايت على فضي ورح احطه فوق اللون الاول. طبعا هلأ دور الايلاينر والماسكارا. الايلاينر اللي هو مات ليكويد لاينر من نيكس، والماسكارا اللي هو I Love Extreme Crazy Volume ماسكارا. اوكي، رح احطهم وارجع لكم. اوكي، هلأ للبلاش عم بستخدم the matte blush من Makeup Revolution بالشيء وللهايلايت عم بستخدم من سليك ميك اب. هاي فيكم تشوفوني بالكاميرا هون. هايلايت باليت اللي هو كليوباترا's كيس. ورح استخدم هذا الشيد الذهبي الحلو.
وهلأ بدمجهم مع البلاشر مشان ما يطلع هيك عندي خطين هايلايت. ورح اخذ نفس اللون ببرش صغيرة ورح احطه على مدمع العين او الانر كورنر. يعني بتمنى الكاميرا تعطي الميك اب حقه لأنه كتير حلو وطالع هيك قوي وطالع حلو كتير. تمام. هلأ to finish the look بدي استخدم NYX liquid Suede اللي هو بالشيد LSCL04 soft spoken. اوكي، واجا عبالي احط لها بالنص من هذا الشيد. alright. هلا وبهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو. تمام. وهذا هو اللوك لليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله يكون حلو، ان شاء الله يكون مبين على الكاميرا مثل ما هو مبين عندي على المراية، لانه على المراية كتير 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 حلو. اوكي، فبس اكتبولي بالتعليقات تحت شو رأيكم بهاللوك يا حرق اسناني. اوكي، وانا كتير انبسطت بالفيديو، عم بنبسط كتير بالفيديوهات اللي عم بعملها، وعم بنبسط بالدعم اللي عم لاقيه منكم ومن اي حدا بيكتب لي كومنت او اي حدا بيعمل لي سبسكرايب للشانل. ثانك يو سو ماتش. وما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل اذا انتوا جداد هون، وفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي تعليقات حلوة مثلكم وإيجابية. تمام. وما تنسوا كمان تعملوا لي فولو على الانستغرام مشان تشوفوا كل جديد كمان. وشو كمان شير للفيديو شيروا مع أصحابكم، مع جيرانكم، مع أي حدا بيحب الميك اب. وبس بتمنى لكم يوم سعيد وحلو مثلكم. take care وشوفكم في فيديو جديد. باي.